Vader comportment servera d'exemple, parfait, dans nos futures sessions de formation, sur-ci quil ni faut pas faire. C'est humiliant, G risque sans humor. Tiffany, vous m'avez humilié, l'enterrement de mon mari devant ma famille, mes amis, des gens que G connaissais depuis des décennies, et vous avez fait pour le plaisir. J'ai essayé seulement de vous aider, ennemi traitant de sans classe, en descente, tout le monde que j'ai, avez l'air d'une mendiante? Les autres emplois, et essayant maintenant rapprochés, clairement fascinés par le drame qui s'y déroulait. J'y vois sur leurs visages un mélange de choc, et j'y dois admettre de satisfaction, et enfin voir des conséquences au comportement toxique de Tiffany. Mademoiselle Coleman, Diane, ma superviseur, intervint. Vous que nous documentions si the incident pour le partager avec les autres succursales. Excellente idée, Diane, que cela serve d'avertissement sur les conséquences du mauvais traitement des clients. Tiffany s'y tourna vers Diane désespérément. Diane, vous savez que je suis une bonne travailleuse. Dites quelque chose. Diane la regarda avec une expression mêlant compassion et déception. Tiffany, je vous I donné de multiples avertissements sur votre attitude avec les clients, sur toutes les dames égales, mais je n'aurais jamais pensé. Vous n'auriez jamais pensé quoi? Que les dames égales méritent du respect, quelles pourrient avoir plus d'argent quelles en ont l'air, quelles pourrient être connectées des gens importants. Si n'est pas ça, alors quoi, Tiffany, demandai-je directement, expliquez-moi votre philosophie de vie. Expliquez pourquoi il est acceptable de maltraiter les gens que vous considérez inférieurs. Je ne les considère pas inférieurs. Alors pourquoi vous traitez comme si je l'étais, pourquoi elle est clairement incapable de répondre sans admettre sa vraie nature. Parce que vous pensez pouvoir le faire sans conséquences complètes. J pour elle. Parce que vous pensez que j'ai étais juste une vieille dame pauvre qui n'avait aucun pouvoir pour riposter. À ce moment, deux agents de sécurité arrivèrent, Mademoiselle Coleman, oui, et s'il vous plaît, escortez Mademoiselle Albright pendant qu'elle rassemble ses affaires personnelles. Elle n'y travaille plus ici. Tiffany marche vers son caissier les épaules voûtées, escortée par la sécurité. Mais avant d'y arriver, elle s'y tourna vers moi une dernière fois. Que allez vous dire, Marcus? Je vais lui dire la vérité, Tiffany. Je vais lui montrer exactement, ma qui est la femme qu'il a épousée. Il a même, il s'en fichera. Il n'y s'en fichera pas que sa femme ait humilié sa mère à l'enterrement de son père. Il n'y s'en fichera pas que vous ayez menti sur votre travail pour obtenir des prêts. Il n'y s'en fichera pas que vous les ayez, as mis dans une situation financière désespérée, cause de vos fantasmes de grandeur. Tiffany n'avait pas de réponse à cela. Pendant qu'elle vidait son caissier, je m'adressai aux emplois, et qui avaient tout vu. J'ai vu que vous comprenez tous quelque chose de très important. Disci dans mes magasins, nous traitons chaque client comme s'il était la personne la plus importante au monde. Peu importe sa tenue ou l'argent qu'il semble avoir. Ils hâteront tous solennellement la tête, et savez-vous pourquoi? Chloé leva timidement la main. Parce que c'est la bonne chose à faire. Exactement, Chloé. Parce que c'est la bonne chose à faire. Mais aussi parce que nous ne savons jamais qui est vraiment la personne devant nous. Comme vous aujourd'hui demanda un autre employé.
moi audert mais plus important, en import qui franchit set port. Chaque client mayor, I do respect, de la gentillesse et une attention professionnelle, Estelle et s'approcha à nouveau de moi. Madame Voulez, vous qui prépare une réunion avec Marcus pour cet après-midi? Oui, Estelle. Il y a des temps que mon fils connaisse toute la vérité. Tiffany, qui avait inten du cela en français affaires dans une boîte, courut vers moi. Non, est-il vous plate, ni dites rien à Marcus, laissez, moi lui expliquer, vous allez lui expliquer avec plus de mensonges. Non, je lui dire I la vérité, quelle vérité, Tiffany, la vérité sur comment vous m'avez traité, la vérité sur vos dettes, la vérité sur la fausse promotion, tout, je lui dire I tout, trop tard, vous avez eu deux ans pour dire la vérité. Vous avez eu une occasion de vous excuser après l'enterrement. Vous avez choisi de mentir chaque fois. Les gardes et les scorteront vers la sortie portant sa boîte d'affaires. Au dernier moment, elle se tourna et cria, si n'est pas fini. Je vais me battre. Faites donc, répondis, je calmement. Si sera intéressant de voir comment vous expliquerez votre comportement à un juge. Un juge. Oh, oui, Tiffany. Defamation, création d'un environnement de travail hostile, fraude sur des documents d'entreprise. J.I. essaie de preuves pour vous occuper au tribunal pendant des années. Son visage devint complètement blanc avant que les gardes ne le poussent en fin hors du bâtiment. Une fois qu'elle fut partie, le silence emplit la boutique. Les employés me regarderont avec un mélange de respect, d'admiration et un peu de peur. Eh bien, dis-je enfin, je pense que nous avons tous appris quelque chose de précieux aujourd'hui. Diane s'approcha. Mademoiselle Coleman, voulez, vous que j'appelle les RH pour commencer le processus de remplacement. Oui, mais j'ai vu que la nouvelle emploi et passe un processus d'entretien plus rigoureux, surtout sur les valeurs et le service client. Bien sûr, et Diane, j'ai vu que Chloé reçoit une promotion immédiate. Son profession, Alice me aujourd'hui a été exemplaire. Chloé rougit et sourit timidement. Merci, Mademoiselle Coleman. Ni me remercies pas encore. Avec la promotion viennent plus de responsabilités. Je quitte la boutique en me sentant étrangement vide. La vengeance que j'avais planifiée était accomplie. Mais maintenant, je devais affronter la partie la plus difficile, expliquer à mon fils pourquoi j'avais détruit la carrière de sa femme. Mais cela viendrait plus tard. Pour l'instant, je devais préparer les preuves que je montrerais à Marcus cet après-midi. Là, à 17 heures cet après-midi, Marcus arriva à mon appartement. Son visage était bouleversé. Il avait reçu mon appel 2 heures plus tard quand je lui avais demandé urgemment de venir parce que j'avais besoin de lui parler de quelque chose de très important concernant Tiffany. Maman, que s'est-il passé? Tiffany est rentrée en pleurant, disant qu'elle avait été licence. Y'a injustement et que vous aviez quelque chose à voir avec ça. Acids, toi, Marcus, si que je vais te dire va changer beaucoup de choses. Mon fils est assis sur le sofa, où il avait joué tant de fois enfant, où il était venu me demander conseil pendant son adolescence. Maintenant 35 ans, il semblait complètement perdu. Maman, Tiffany m'a dit quelque chose de vraiment étrange. Elle dit que vous possédez la boutique où elle travaille. C'est impossible, n'est-ce pas? J'ai pris une profonde inspiration. Marcus pendant tout travail,
I garde secrete la vraie nature de la richesse de notre famille, que vu tout dire. G me lève, I et march, I vers mon bureau secret, vins avec moi, il isti temps que tu vois qui isti vraiment tamir. Quand j'ai ouvris la porte cachée derrière la bibliothèque, Marcus Halida. Son expression passa de la confusion à l'étonnement total en voyant mon bureau privé rempli de documents d'affaires, de contrats et de photos de mes boutiques. Quest si que c'est tout ça, ceci mon fils, isti l'empire que ton père et moi avons bâti au cours des 40 dernières années. G. lui mont, les certificats de propriété des 17 boutiques, les contrats des 3 usines textiles, et les relevés bancaires montrant des chiffres qu'ils en avaient jamais imaginés. Maman, nous sommes millionnaires, oui Marcus, nous sommes très riches, nous élevons et pendant la majeure partie de ta vie. Mais pourquoi avons nous vécu comme ça, pourquoi ni amas, tu jamais rien dit, parce que je voulais que toi et belle grandisses avec de vraies valeurs. Je voulais que vous compreniez la valeur du travail acharné, de la humilité et du respect pour tous les gens. Marcus es effondre dans un fauteuil, je n'arrive pas à y croire. Tout si temps, vous aviez la chance de montrer votre vrai caractère sans l'influence corruptrice de l'argent. Et papa savait ton, pire était mon partenaire en tout. Ensemble, nous avons décidé de garder si secret jusque, while moment approprié pour le révéler. Et quand était, si censé être le moment approprié, quand vous démontreriez que vous pouviez gérer la responsabilité. Quand vous montreriez que vos valeurs étaient solidement établies. Marcus me regarda avec un mail inch d'admiration et de ressentiment. Et quest, si que ça a voir avec le licenciement de Tiffany. Si était la question que j'ai attendais. J'ai pris le dossier qu'elle avait préparé avec toutes les preuves. Marcus, ta femme, a travaillé dans l'une de mes boutiques pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans, elle a démontré plusieurs reprises qu'elle mal traite les clients uniquement d'après leur apparence. Ça n'y peut pas être vrai, non, j'ai sorti le premier rapport. C'est documenté ici. I comment ta femme a ignoré une dame de 60 ans parce qu'elle estimait qu'elle en avait pas le profil économique approprié pour être dans le magasin. Marcus let le rapport français les sourcils, I doit être une méprise, j'ai sortis le document suivant. Et ceci, chaque rapport dessinait un schéma clair de comportement discriminat, or et non professionnel. Mais le plus important, Marcus, si en est pas si quel a fait au travail, c'est si quel a fait moi. Quest si quel t'y a fait. Le jour de l'enterrement de ton père, ta femme a décidé de humilier publiquement à cause de mes vêtements. Elle m'a traité de sans classe, a dit que j'avais l'air d'une mendiante. Elle asseste me de ma robe devant toute la famille. Marcus palette maman, Tiffany m'a dit qu'elle essayait seulement de théâtre, amateur. Tu penses que si était de l'aide quand elle m'a dit que j'étais pathétique que j'aime, versus la famille que j'avais l'air d'une mendiante. Maman, je penses qu'elle essayait juste d'être. Tu penses que si est acceptable que quelque, when traite ta mère comme ça parce, que tu supposes qu'elle avait raison sur mon manque de classe. Non, si en est pas ça, alors pourquoi niamas, tu pas défendu, Marcus en avait pas de réponse, cela. Savez-vous si que j'ai, I découvert daughter aujourd'hui, continue, j'ai en sortant les rapports financiers. Que ta femme a menti sur une promotion inexistante.
Que vous du avas demandé un prert hypothecaire basse sur des revenus futurs qui n'allient jamais se matérialiser. Comment size, tu sais, parce que je suis une femme d'affaires, Marcus, quand quelques one amadac j, inquirt sur tout son sujet. G. lui mont. I les documents detailant leurs debts, leurs dépenses excessives et leur situation financière désespérée. Vous devez plus de 60 zeros, $0 and cartes de credit. Vous vivez dans un appartement qui coûte plus que le salaire entier de Tiffany. Vous avez constamment demandé des avances de salaire. Marcus en fouet son visage dans ses mains. Mon Dieu, ta femme a vécu un mensonge complet. Étalant une richesse qu'elle a passed out en si moquant des autres pour leur manque apparent de ressources. Et maintenant que va-t-il s'y passer? Maintenant, Marcus, tu dois décider quel genre de homme tu veux être. Que veux-tu dire? Peux-tu rester aux côtés d'une femme qui a humilié ta mère à l'enterrement de ton père? Ou peux-tu admettre que tu es aussi quelque, one qui ne partage pas les valeurs de ta famille, maman, c'est ma femme, et je suis ta mère la femme qui t'a élevé, qui t'a enseigné le respect et la dignité, qui a sacrifié beaucoup de conforts pour essayer que tu aies une éducation en valeurs. Marcus resta silent si longtemps. Que veux-tu que je fasse? Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit, Marcus. Je veux que tu prennes ta propre décision basée sur ce que tu sais maintenant, et si je choisis de rester avec Tiffany, alors tu devras vivre avec les conséquences de ce choix. Quelles conséquences? Les conséquences de choice quelque, one qui pense qu'il est approprié de humilier des personnes égales pour le plaisir. Marcus s'y leva et marcha vers la fenêtre. Tout mon monde est s'effondre. Non, Marcus, ton monde faux est s'effondre. Maintenant tu as l'opportunité de construire quelque chose de réel. Vas-tu aimer GTA Taugers fils? Mais seulement si tu prouves que tu mérites cette aide, comment, en me montrant que el homme que j'ai élevé existe encore sous tout l'influence toxique de ta femme. Marcus s'y tourna vers moi, les larmes aux yeux. Maman, je suis tellement désolé de ne pas t'avoir défendu à l'enterrement. C'est le premier pas, Marcus. Et le deuxième pas est que tu décides si tu veux rester marié. Une femme qui pense qu'il est acceptable de maltraiter des personnes vulnérables. Marcus hocha lentement la tête. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, mais Marcus, le temps que tu as pour réfléchir n'est pas infini. Certaines décisions ne peuvent pas être reportées éternellement. Toujours après ma confrontation avec Marcus, mon téléphone sonna à 6 heures du matin. Si était belle, ma fille, et elle semblait complètement paniquée. Maman, quest, si qui si passe bon sang. Marcus m'a appelé en pleurant à minuit en disant que tu es millionnaire, et que Tiffany a été licenciée de ton entreprise. C'est vrai, bonjour, belle. Oui, c'est vrai, comment c'est vrai, depuis quand sommes nous riches. Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit? Belle, viens à la maison si matin. Il est temps que tu saches la vérité, toi aussi. Maman, je suis en état de choc total. Marcus m'a parlé des boutiques de l'argent, de si que Tiffany a fait à l'enterrement de papa. Je n'arrive pas à digérer, c'est pourquoi tu dois venir, il y a beaucoup de choses à expliquer. 2 heures plus tard, Belle était assise dans mon salon, en regardant les mêmes documents que j'avais montrés, Marcus. Sa réaction était complètement différente de celle de son frère. Maman, pourquoi ne nous as-tu jamais fait confiance? Je vous ai fait confiance, Belle.
G facis confiance assi que vous divinias de bons persons sans l'influence corruptrice de l'argent. Mais nous oriens pour avoir une meilleure vie. J'aurais pour aller, une université privée, avoir de meilleures opportunités, etc. Tu la même personne que tu es maintenant. Belle es erreur réfléchissant, je ne sais pas, moi j'y sais. Tu aurais grandi avec des priviléges que tu n'aurais pas appréciés, avec un sentiment de supériorité qui aurait endommagé ton caractère. Mais regarde si qui esti arrivé à Marcus, il a ep, ou c'est une femme horrible qui nous méprise, exactum, à mon point, belle. Marcus a choisi Tiffany quand il pensait que nous étions une famille de classe moyenne. Cela me dit qu'il y a quelque chose dans son caractère qui doit être examiné. Que veux-tu dire? J'ai vu dire que peut-être Marcus était adoré par Tiffany précisément parce qu'elle représentait la statut et la sophistication qu'il sentait manquer. Belle France les sourcils. C'est assez profond maman. Jieu 70 ans pour observer le comportement humain, ma chérie. Et moi que penses tu de mes choix, G. Saurus, tu es choisi d'être enseignante en école primaire. Tu travailles avec des enfants de familles à faibles revenus. Tu es ape, c'est un bon homme qui est aussi enseignant. Tes valeurs sont au bon endroit. Donc maintenant, je vais hériter de tout ça. Toi et Marcus hériterez de tout, mais seulement si vous prouvez que vous pouvez le gérer de façon responsable. Et si Marcus choisit de rester avec Tiffany, c'est une très bonne question, belle. À ce moment, mon téléphone sonna. Si était Estelle, ma secrétaire, Mademoiselle Coleman, Tiffany Albright est ici au bureau principal. Elle dit qu'elle doit vous parler urgemment. Tiffany est là, oui, madame. Elle est assez agitée et dit qu'elle ne partira pas avant de vous avoir parlé. Je regarde, belle, voudrais tu rencontrer ta belle, ou dans des circonstances plus authentiques, que veux-tu dire? Tiffany est dans mon bureau, probablement pour supplier pour son travail. Je veux venir avec toi, parfait. Il est temps que tu vois exactement, ma quel genre de personne ton frère est posé, une heure plus tard, Belle et moi arrivons à mon bureau exécutif dans le bâtiment principal de mon entreprise. Si était un espace que mes enfants n'avaient jamais vu. Salles en marbre, fenêtres du sol au plafond avec vue panoramique sur la ville, meubles de designer et œuvres d'art originales. Mon Dieu, maman, murmura Belle, c'est époustouflant. 40 ans de travail acharné, ma chérie. Estelle nous rejoignit dans la hall. Elle est dans la salle d'attente. Elle y est depuis 8 heures ce matin. 8. Il dit quelque chose. Seulement qu'elle doit vous parler d'une terrible injustice et qu'elle ne partira pas avant de vous avoir écouté. Parfait, faites-le entrer dans mon bureau dans 5 minutes. Belle et moi nous installons dans mon bureau. Moi derrière mon bureau exécutif en acajou. Belle dans un fauteuil latéral d'où elle pouvait observer toute l'interaction. Quand Estelle fit entre Tiffany, sa transformation était évidente. Si elle n'était plus la femme arrogante et sûre d'elle de l'enterrement. Elle avait des cernes profondes sous les yeux, du maquillage barbouillé, et ses vêtements étaient frisés comme si elle avait dormi dedans. Et Mademoiselle Coleman commença-t-il immédiatement, merci de me recevoir. Je sais que j'ai fait de terribles erreurs, mais j'ai besoin que vous compreniez ma situation. Essayez, vous, Tiffany, c'est alors qu'elle remarqua Belle. Belle, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Tiffany. Je suis ici, pour prendre sur le vrai caractère des gens. Tiffany rouge, et mais si tourne à nouveau vers moi. Madame,
G suis venue demander une second chance. G size, que G me suis mal comporté, mais G pu changer. Vous pouvez changer. Oui, completement. G pu erder differ ent. Tiffany, dites, moi exactement, ainsi que vous pensez avoir fait de mal. Et bien, G honoris passe du parleur commença de vous au travail, c'est tout. Et G honoris passe du utiliser mon téléphone pendant les heures de travail. Otter chose, Tiffany réfléchit un moment, et G honoris passe du erter en retard. Belle et moi échangems des regards. Tiffany n'y comprenait vraiment pas la gravité de ce qu'elle avait fait. Tiffany dis G patament. Et oui, l'enterrement de mon mari, vous souvenez, vous de quelque chose de spécifique de séjour. Eh bien, j'essayais de vous aider avec votre image, vous aider oui. J'y pensais que si G vous donne, des conseils pour vous habiller mieux. Belle l'interrompit, Tiffany penses tu vraiment humilier publiquement quelque when isti de l'aide. Genie alai pass humilier, gietais summent hanert, voilà dis G belle, le vrai problem, elle n'y croit pas avoir fait quoi que si soit de mal. Mais G pu apprendre, insiste Tiffany désespérément, G pu suivre des cours de service client, G pu aller en thérapie. Tout si quil faut, et pourquoi furiez vous tout ça, parce que j'ai, I besoin du travail, nous avons de normes dettes. La maison que nous voulions acter, Marcus va me hayer si nous perdons tout, cause de moi, intéressant murmurai G. Vous en avez pas mention, ne ressentir du remords pour m'avoir blessé, bien sûr, G ressens du remords. Du remords pour m'avoir blessé ou du remords pour les conséquences que cela vous apportez. Tiffany ouvrit la bouche, mais aucun mot en sortit. Parce qu'il y a une différence très importante entre ces deux choses, Tiffany, je me sens mal d'avoir vous blessé. Quand avez-vous commencé, vous sentir mal? L'enterrement quand vous m'appelez sans classe U, quand vous avez découvert que j'étais vraiment. Tiffany commença à pleurer. Est-il vous plaît, Mademoiselle Coleman, ne me punissez pas pour le reste de ma vie pour une erreur. Une erreur, belle si leva de son fatuel. Tu appelles humilier une veuve de 70 ans à l'enterrement de son mari une erreur. Belle, est-il te plaît, non, Tiffany, tu es marié à mon frère depuis 2 ans et tu n'as jamais pas une seule fois montré un respect sincere pour ma mère. Si n'est pas vrai, j'ai sorti un autre document de mon bureau. I des rapports de toi rassemble, mens familiaux où vous avez fait des commentaires méprisants sur mon goût, mes vêtements, ma maison. Si étant just des commentaires occasionals qui allant votre vraie opinion de moi. Tiffany si tourna vers Belle désespérément. Belle, parle à ta mère, dis, lui de me donner une autre chance. Pourquoi ferais, je sais, Tiffany, parce que tu es la femme de mon frère. Nous sommes de la famille. La famille s'y traite avec respect. Belle répondit fermement, quelque chose que tu n'as jamais compris, mais j'ai pu apprendre, à 32 ans, demandai-je. Tiffany, si vous n'avez pas appris le respect basique pour les autres, à ce stade de votre vie, vous n'y allez rendrez pas maintenant. Si n'est pas juste, je me lève et de mon bureau et m'approche d'elle. Vous savez si qui n'est pas juste, Tiffany. Qu'une femme de 70 ans doive endure une humiliation publique le jour le plus douloureux de sa vie. Vous savez si qui n'est pas juste daughter, que mes employés doivent travailler avec quelque, one qui les fait constamment si sentir mal. Je n'ai jamais quoi, jamais dit,
vos collègues que certains clients en appartiennent passe à la boutique. Tiffany C. Tutt, jamais fait de commentaires sur le statut des gens uniquement d'après leur apparence. Plus de silence, Tiffany, le problème n'est pas que vous ayez fait des erreurs. Le problème est que votre comportement a révélé votre vrai caractère. Mon vrai caractère peut changer, non Tiffany. Votre comportement peut changer par convenance, mais votre caractère est déjà formé. Elle s'effondre complètement, sanglotant de façon incontrôlable. Alors il en a rien que je puisse faire. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Elle leva la tête, pleine d'espoir. Quoi, vous pouvez être honnête avec Marcus sur qui vous êtes vraiment. Que voulez-vous dire? Vous pouvez lui dire que vous élevez aussi parce que vous pensez pouvoir le modeler, que vous avez toujours vu sa famille comme inférieure, que vous avez menti sur votre travail pour l'impressionner, si en est pas vrai. Non. Alors expliquez pourquoi vous n'avez jamais invité Marcus. Vos événements de travail, si vous étiez si réussi que vous le prétendez. Tiffany n'y peut répondre. Expliquez pourquoi vous n'y avez jamais présenté. Vos patrons si vous aviez une si bonne relation avec eux. Silence total. Expliquez pourquoi vous avez menti sur une promotion qui n'existe pas. Je voulais que Marcus soit fier de moi. Et humilier sa mère était censée aider à ça. Enfin, Tiffany comprit qu'il en I avait pas d'échappatoire. Tiffany, dis, je d'une voix ferme mais pas cruel. Je vais vous donner une dernière opportunité de montrer un peu de dignité dans cette situation. Que voulez-vous dire? Rentrez chez vous à 16. Vous avec Marcus, et dites, lui la vérité complète sur qui vous êtes, si que vous avez fait, et pourquoi vous l'avez fait. Et si je fais ça, vous me rendrez mon travail, non, son visage est affaissé, alors quel est l'intérieur, parce que c'est la bonne chose à faire, Tiffany. Pour la première fois depuis longtemps, vous avez l'opportunité de faire quelque chose simplement parce que c'est juste. Mais j'ai besoin de travailler. Vous trouverez un autre travail, mais vous n'y travaillerez jamais dans aucune de mes entreprises. Et si Marcus me quitte, c'est une décision qu'il doit prendre basée sur des informations complètes. Tiffany se leva lentement vaincue. Vous gagnez, Mademoiselle Coleman. Vous m'avez complètement détruite. Non, Tiffany, vous êtes détruite vous, Madame J. I simplement refuse de rester votre victime. Après son départ, Belle et moi restâmes assises en silence plusieurs minutes. Maman, dit enfin Belle, penses-tu que Marcus la quittera? Je ne sais pas, ma chérie, mais j'espère que oui. Et s'il ne le fait pas, alors je sors, I que je n'ai pas élevé elle, que je pensais avoir élevé. Cette nuit, la Marcus appela. Sa voix était brisée, fatiguée, Maman Tiffany m'a tout, les mensonges sur son travail, les dettes qu'elle cachait, si qu'elle pense vraiment de notre famille. Et elle m'a dit autre chose. Quoi? Elle m'a dit que pendant tout notre mariage, elle n'a jamais pensé que tu étais assez bien pour moi. Mon cœur si brise un peu. Je vois, maman, je suis tellement désolée d'avoir été si aveugle. Je suis désolée de t'avoir dit quand tu avais le plus besoin de moi. Et quest, si que tu vas faire maintenant, Marcus, je l'ai dit, à fait, je lui ai demandé le divorce. Je ressentis un mélange de soulagement et de tristesse. Comment te sens-tu? Dévasté, mais aussi libéré. Comme si j'avais porté un poids dont j'ai, n'aurais l'existence,
say normal fils, puis, G venir tivoir domaine. Il y a beaucoup de choses dont j'ai, I besoin de te parler, bien sûr Marcus Taugers. Le lendemain, mesdu enfants étant assis dans mon salon, maintenant pleinement conscience de la vérité sur notre familial. Si était étrange après, tant d'années de secrets devoir tout à l'air libre. Memon, dit Marcus, G vu excuser formellement non seulement pour ni pastis avoir défendu à l'enterrement, mais pour toutes les années Eugène. I passe pleinement apprécier si que tu avais fait pour nous, G vu excuser aussi, adjoute belle, pour avoir remis en question ta décision de garder le secret. G comprends maintenant que tu nous as donné quelque chose de plus précieux que l'argent. Tu nous as donné de vraies valeurs. Vos excuses sont acceptées, mais elles n'étaient pas nécessaires. Vous avez tous les du augi avec les informations que vous aviez à l'époque. Et maintenant, demanda Marcus, comment procédons, nous, maintenant, lors dix, G en me levant pour marcher vers mon bureau. Il est temps pour vous de prendre sur votre héritage. G leur montre les documents que j'avais préparés il y a des années, divisant mon empire équitablement entre eux, mais avec des conditions spécifiques. Marcus tu hériteras des boutiques et des usines textiles, mais il y a une condition, laquelle tu devras travailler dans l'entreprise pendant 5 ans, en commençant par la base, en apprenant chaque aspect de l'opération du bas en tant que vendeur au sol. J'ai vu que tu comprends si que c'est de traiter avec tous les types de clients, si que c'est de gagner le respect des employés, si que c'est de construire quelque chose par le travail acharné. Marcus hocha solennellement la tête. J'accepte, belle, tu hériteras des propriétés immobilières, et des investissements financiers, mais ta condition est différente. Laquelle, j'ai vu que tu utilises une portion significative de cet héritage pour créer des fondations caritatives, surtout axées sur l'éducation pour les enfants à faibles revenus. Les yeux de Belle-C remplirent de larmes. Maman, c'est parfait, mais vous avez tous les deux une condition supplémentaire qui est non négociable, laquelle demanderont-ils à l'unisson. Vous n'y pouvez jamais utiliser votre richesse pour maltraiter d'autres personnes. L'argent que je vous donne vient avec la réponse. Habilité de l'utiliser pour élever les autres, passe pour les rabaisser. Bien sûr, maman, dit Marcus, et si je découvre un jour que vous utilisez votre position pour humilier ou rabaisser quelqu'un, vous perdez restout votre héritage immédiatement. Compris dirent-ils tous les deux. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon bureau, examiner les rapports mensuels quand Estelle entre avec un sourire au visage. Madame, vous avez une visite, qui est ici, c'est Marcus, mais je pense que vous devriez voir ça par vous, mère. Marcus entre dans mon bureau, mais il n'y ressemblait pas au Marcus que je connaissais. Il portait l'uniforme de vendeur au sol de la boutique. Il avait une énergie de fer, et dans les yeux et un sourire sincère au visage, salut maman, as tu une minute pour parler à l'un de tes employés. Bien sûr, comment s'y passe ton premier mois, c'est le travail le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie et aussi le plus gratifiant. Raconte-moi, j'ai. I servis une femme qui était très habillée très simplement. Elle était vive comme toi et clairement n'avait pas beaucoup d'argent. Mes anciens instincts me descendent de la diriger vers la section des soldes, et quas, tu fait, je lui ai donné exactement, mais le même traitement que en import quel autre client. Je lui ai montré tout le magasin, expliqué la qualité, et elle a fait 6 cents. Comme la personne la plus importante au monde.
El egte unit sharp, $50, mais mammon, le saurire sur son visage etate inestimable. El amad dit que sa facet des années que person ni elevate traité, avec une telle gentillesse dans un magasin. G sentis mon cursi gonfleur de fierté, et comment celatiat, il fait sentir, comme si j avis infin compris si que toi, et papa essis de emensaner tout sias années. Et si moment, G sus que j avis pris la bonne décision. La douleur de l'enterrement de Lias, el humiliation publique, la destruction de la carrière de Tiffany, tout avait valu la peine pour arriver à ce moment. Marcus Louis Dis, G ton pire serait tellement fier de l'homme que tu es devenu, is, tu fier de moi. Immensément, il contourna mon bureau et prit mes mains, mammon, il voya autre chose que G vu te dire. Quoi? Merci de n'y pas m'avoir laissé rester marié à une femme qui ne te respectait pas. Merci de m'avoir enseigné que le vrai amour in, clet défendre les gens quand aiment, surtout quand ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et Tiffany, J, I entendu quel travail maint, in it dans un grand magasin, d'après ce que G sais, elle let financièrement, mais si en est pas ma responsabilité. T sens du mal pour sa maintenance, G me sens mal pour le temps que J, I perdu à erder aveugle à sa vraie nature, mais G ne me sens pas mal pour les conséquences naturelles de ses actions. 3 mois plus tard, G reçut un appel inattendu. C88 Tiffany, Mademoiselle Coleman, G sais que vous ne voulez probablement pas me parler, mais je voulais vous remercier. Vous remercier pour m'avoir enseigné la leçon la plus dure de ma vie, pour m'avoir montré que les actions ont de vraies conséquences. Et quas tu appris, Tiffany, que le respect n'est pas basé sur combien d'argent quelque, one a, que la vraie élégance vient de la façon dont on traite les gens, surtout ceux qui ne peuvent rien nous apporter. Je suis content de l'entendre, Mademoiselle Coleman, je sais que, mon Dieu belle, mere herz, vous vraiment venu. L'enterrement de votre propre mari dans cette robe bon marché. La voix de Tiffany Albright trancha le silence solennel de la chapelle comme une gifle brutale, c'est guernant. Vous avez l'air d'une mendiante. Tous les regards se tourneront immédiatement vers moi. Ma robe noire simple et élégante, que j'avais choisie précisément pour son aspect discret, semblait offenser profondément ma belle fille. Si quel ignorate, c'est que cette piece soit, sans plus coûteuse et m'avait en réalité val, you 80 zeros, $0. Et Tiffany, s'il vous plaît, nous descends au revoir, papa, murmura Marcus, mon fils, d'une voix tendue. Mais ma belle, Phil avait déjà captivé son public, non Marcus il faut que quelque one le d'ici, G travaille dans des boutiques haut de gamme. G reconnais la qualité quand G la vois, et ça, dit-elle en pointant ma robe avec un mépris évident. C'est un article soldé, votre mir en a aucune classe, c'est Amy's Candace et Naomi Hotcherant la terre comme de petits mountains en chachotant en trails. Les murmures de désapprobation se répandirent dans les banks. G restai muet les mains joints, feignant que ces paroles me blessaient profondément. Et pauvre Elias, poursuivit Tiffany en haussant encore la voix. Il doit se retourner dans sa tombe en voyant que sa veuve, à même passé, eut le respect de habiller convenable, meant pour son dernier adieu. Quelle humiliation pour toute la famille. Des larmes commenceront à monter, messieurs, mais si en étant pas des larmes de tristesse. Si étant des larmes de rage, contenu pure. Cette femme accède humilier le jour le plus douloureux de ma vie,
sans si doubter queje etais la propriétaire de la marque, même pour laquelle elle travaillait comme simple vendeuse, regardez-la, continuait, il dans sa mission scene. Elle n'y put même pas offrir une robe décente. Marcus, vous devriez vraiment donner de l'argent, votre mire pour quel acte quelque chose d'approprié. G. Saurus intérieurement? Si elle savait seulement que mon dressing contenait plus de 200 robes de créatures, que mon compte en banque affichait plus de zeros, que de jours dans l'année, et que sa lettre de licenciement était déjà assignée et attendait dans mon bureau privé. Ma fille, belle touche doucement mon bras et murmura, Maman ni elle kaut passe. Elle est cruel, et mais j'avais besoin d'en entendre davantage. J'avais besoin que Tiffany creuse elle-même sa tom professionnel. Vous savez quoi, Marcus? Tiffany dirigia sa voix de façon théâtrale vers son mari. Quand nous aurons des enfants, j'espère qu'ils n'y ressemblent jamais à votre mère. Tellement banal, elle me lança un regard pitoyable. Regardez-la. Elle n'y sait même pas habiller pour une occasion aussi importante. Les rires et you, vase de ces amis devineront plus forts, Candace osa même commenter, c'est vrai Tiff. G travaille dans le commerce de détail aussi, et cette robe en a pas pu coûter plus de $100. Si elles savaient seulement que les boutons en nacre de ma robe valaient à you seuls $500 chacun. Exactement, Candace, répliqua Tiffany, c'est pourquoi G disquelle en a aucune classe. Dans la boutique où G travaille, nous servons des clients sophistiqués, des femmes qui comprennent vraiment la mode et l'élégance en SC passe. Elle me désigna d'un geste dédaigneux. Mon fils Marcus semblait extrêmement mal à l'aise, mais il n'y dit pas un mot. Comme d'habitude, il avait toujours été lâche-face à sa femme. Tiffany, sa suffit, intervint en fin belle, d'une voix plus ferme. Anon, laissez-la dis, G en fin, ma voix douce et légèrement brisée. Elle a raison. G n'y comprends pas ces choses élégantes comme elle. Et Tiffany sourit victorieusement. Au moins, vous l'admettez. Écoutez, belle mère, si n'est pas votre faute si vous êtes né sans goût, mais vous pourriez au moins faire l'effort de n'y pas embarrasser la famille en public. Et ces amis applaudiront discrètement. Naomi ajouta avec une fausse compassion. Oh, la pauvre! Ça doit être dur de n'y pas avoir les moyens de s'habiller correctement. Précisément, poursuivit Tiffany and Hardy. Imaginez arriver à l'enterrement de votre propre mari habillé comme si vous alliez faire des courses au supermarché. Elle en a simplement aucun bon sens. Les chuchotements assentent différents dans la chapelle. J'entendais des fragments. Quelle honte, la pauvre femme! Comme c'est embarrassant, parfait. Plus il y avait de témoins de cette humiliation publique. Plus ma vengeance serait sévérus. Et ces chaussures, continua Tiffany en pointant mes escarpins noirs classiques. On dirait quelque chose qu'on trouve dans un marché aux puces. Mon Dieu, à sa place, j'ai, aurais honte de sortir de chez moi comme ça. Ces escarpins étaient une paire sur mesure, $12. Mais elle n'y le saurait jamais. Écoutez, belle mère, dit-elle d'un ton condescendant et si penchant vers moi, je sais que vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais la prochaine fois que vous devez vous habiller pour quelque chose d'important, je puis vous prêter quelque chose de ma garde. Robe, j'ai des contacts dans les meilleurs magasins. L'irony était exquise. Cette femme qui gagnait pain 3 zeros. $0 de base par mois en vendant mes vêtements dans ma boutique, et m'offrait de me prêter des robes.
Si sulment el sevet quegi signis personelment sun cectopea. Se tres gentle devater part, Tiffany repondis. G dune voix tremblante. Mais geni vaudrais pas vus causer de nuis. Si en est pas un annui. Se de la charité creation, rapen, de tel avec un sourire foe. Se si quetout person decent ferret ma place, ses amis murmurant lor approbation, candis commenta merm, et tu is an ange tiff. Tout le monde ni serait pas aussi gagneru in vers quelques, when d'aussi limité, le mot resana dans mon esprit. Si el savient seulement que mes limites incluant la possession de 17 boutiques de luxe, 3 usines textiles, et une fortune dépassant 100 millions de dollars. De plus, ajouta Tiffany, es adressant maintenant tout l'assemblée, G pence que nous pouvons tous tirer une leçon de cela. L'importance de l'éducation, d'avoir des ambitions, de ne pas si contenter de la médiocrité. Les applaudissements discrets confirmeront qu'elle avait atteint son. But, transformant l'enterrement de mon mari en son, spectacle personnel de supériorité morale. A pauvre Elias, soupir, RTL théâtralement, il essinquiet, 8 taugers pour sa belle, mire, il desait quil ni savait pas comment LSN, sorterait sans lui. Il avait raison sur un point. Mon défunt mari essinquiet pour moi, mais pas pour les raisons qu'elle imaginait. Il savait que mon cœur était trop bon, que j'y pardonnais trop facilement. Il me disait taugers, Séraphina, le jour où j'y partirai, ni les personnes qui marchent dessus. Et si jour était arrivé. Après le spectacle que Tiffany avait créé à l'enterrement, j'y rentre chez moi dans ma Honda Civic de 2015, une voiture que j'avais choisie délibérément pour maintenir ma façade de vieux pauvre et sans ressources. La vérité était que mon garage pouvait abriter une Bentley, une Mercedes classe S et une Porsche que personne n'y connaissait. Mais aujourd'hui, j'y devais continuer. Erder la Séraphina, que tout le monde croyait connaître. La belle, mire sans raffinement, la veuve sans moyens, la femme qui, selon ma belle, fille, n'avait aucune trace d'élégance. En arrivant dans mon appartement modeste, j'y retire, I mes escarpins à 12 zeros, $0 et me verse, I un verre de vin. Pass and import quel vin, mais un bordeaux millésime qui coûtait 5 zeros, $0 la beauté, mais pour le monde extérieur, j'y étais la dame qui achetait du vin en carton au supermarché. Mon téléphone sonna, si était belle, ma fille, maman, j'y suis tellement désolée pour ce qui est passé aujourd'hui. Tiffany est comportée de façon horrible. Ni t'inquiète pas, ma chérie, répondis, j'ai d'une voix fatiguée. Et j'ai, habitude de ces remarques, mais si en est pas juste, maman, d'aguerre comme ça à l'enterrement de papa. C'est inhumain. Belle ignorait la vérité sur ma situation financière. J'avais décidé il y a des années de garder mes propres enfants dans l'ignorance. Si était plus sur ainsi, moins compliqué, et cela me permettait de voir vraiment les gens autour de moi. J'y vais parler, Marcus de Maine, continua Belle. Il n'y put pas laisser sa femme trader comme ça. Non est-il plate, ni fais pas ça. J'y n'y vu pas causer de problèmes dans leur mariage, mais les problèmes couvent déjà. Tiffany elle ignorait encore. My son employeur allait recevoir un appel très précis demain. Après avoir raccroché, j'ai entré dans mon bureau secret, une pièce que aucun de mes enfants n'y connaissait, cachée derrière une bibliothèque apparemment ordinaire. Là s'y trouvaient mes vrais tracers, les contrats de mes entreprises, les états financiers de mes boutiques, et bien sûr,
Les dossiers du personnel de tous mes employés, y compris Tiffany Albright. Vendus n'avoudu à ma boutique faire avec un salaire de base de 3 zeros. $0 par mois plus commissions. J. Ouvres son dossier et examine I son historique. 3 avertissements pour retards, 2 plaintes de clients pour attitude mépressante, et un rapport de supervise, notant son air de supériorité injustifié. Parfait, G pris mon téléphone privé, celui que G in, utilise que pour les affaires et compasse, I le numéro de Janice, ma directrice des ressources humaines. Mademoiselle Coleman, G suis vraiment désolé pour votre perte. Dit Janice avec une tristesse sincère. Merci, Janice, mais J. I besoin que vous guéris une affaire personnelle demain, bien sûr, dites-moi. Tiffany Albright, employée à la boutique du centre-ville. J'ai vu que vous examinez minutieusement ses performances des 6 derniers mois. Des problèmes spécifiques, de sans simplement quel est démontré un manque de respect envers les clients que je n'y tolère pas dans mon entreprise. Janice comprit parfaitement. Elle travaillait avec moi depuis 15 ans et savait que quand je parlais sur ce ton, c'était sérieux. Compris, vous voulez que je prépare la documentation pour une mesure disciplinaire. Préparez tout, mais nous attendrons le bon moment. Après avoir raccroché, je amasses dans mon fauteuil en cure italien et réfléchis aux événements de la journée. Elle humiliation publique de Tiffany en avait été qu'elle entrait. Elle ignorait qu'elle venait de déclarer la guerre à la mauvaise personne. Mon défunt mari Elias me disait toujours que j'étais trop gentil, trop tolérante. Séraphina répétait-il, certaines personnes confondent la gentillesse avec la faiblesse, et quand cela arrive, il faut leur apprendre la différence. Pendant 40 ans de mariage, il avait été mon bouclier protecteur. Elias connaissait mes affaires. Il était mon partenaire silencieux, mon conseiller le plus fiable. Ensemble, nous avions bâti un empire, partir de rien. Toujours dans l'ombre, toujours en feignant d'être une famille ordinaire de classe moyenne. Mais Elias en était plus là pour me protéger des vipers comme Tiffany. Désormais, je devrais me protéger moi-même, et je le ferais avec le style, que seule une femme de 70 ans avec 50 ans d'expérience en affaires pouvait commander. Le lendemain, pendant que Tiffany s'y vantait sur les réseaux sociaux de son acte de charité et de son offre de me prêter des vêtements, j'étais dans mon bureau exécutif examiner les chiffres toutes mes entreprises. Ma secrétaire personnelle, une femme efficace nommée Estelle, qui était avec moi depuis 20 ans, entre avec un plateau de café. Et les rapports mensuels, Mademoiselle Coleman, dit-elle en passant une pile de documents sur mon bureau en acajou. A comment si portant les ventes à la boutique du centre-ville, excellents chiffres si trimestre. Les nouvelles collections ont été très bien accueillies et le personnel. Estelle hésita un instant. Il y a quelques situations qui nécessitent une attention. Dites-moi, Tiffany Albright a eu plusieurs incidents avec des clients. Apparemment, elle fait des commentaires sur qui peut ou non s'y permettre certains articles intéressants. Ma belle, vil n'y m'avait pas seulement humilié, mais elle éloignait aussi mes clients avec son attitude snob. Autre chose, les caméras de sécurité ont capturé un comportement d'aut. Elle utilise son téléphone personnel pendant des heures au travail. Elle est constamment en retard et hire. On elle a vu prendre des photos avec des marchandises qu'elle en avait pas achetées. Jack Mott était un clou de plus dans son circuit professionnel. Estelle,
J'ai vu que vous organisez une réunion avec moi vendredi prochain avec tout la direction de la boutique du centre ville. Une raison spécifique. J'ai sauras pour la première fois depuis l'enterrement de l'IS. Il est temps de procéder à des changements de personnel. La semaine suivante l'enterrement, se déroula comme une symphonie parfaitement orchestrée de hypocrisie familiale. Tiffany saisissant chaque occasion, pour rappeler à tous à quel point elle avait été généreuse avec moi en m'offrant sa garde, robe et ses contacts dans le monde de la mode. Le mercredi matin, j'ai reçu un appel de Marcus Monfils. Maman, Tiffany m'a dit qu'elle t'avait proposé de théâtre pour ta garde, robe. Oui, elle a été très aimable, répondis j'ai de façon samise. Et quand, maman, j'ai sais que papa gérait toutes les finances, et les choses doivent être difficiles pour toi maintenant. Si tu as besoin d'argent, quelle ironie! Mon propre fils m'offrant de l'argent alors que je pouvais être tout sa maison avec l'argent liquide dans mon coffre-fort personnel. Ni t'inquiète pas, Marcus, je m'en sortirai avec la pension de ton père, tu y seras, parce que Tiffany dit que ton appartement semble plutôt basique et tes vêtements. Ta femme a raison, je n'y comprends pas la mode comme elle, j'ai entendais la satisfaction dans sa voix. Et bien, elle connaît vraiment le milieu, elle travaille dans l'une des boutiques les plus exclusives de la ville. Ses patrons lui font vraiment confiance. Et s'ils savaient seulement que j'ai été le patron exact en qui ils avaient tant confiance. Elle doit être très talentueuse, murmurai-je. Elle est, en fait, elle est, and a une promotion, sa supervise, your lui a dit qu'il y avait une chance qu'il passe responsable junior. Information interessante. Janice en avait rien mention. Et sur une promotion pour Tiffany, ma belle, Phil inventait probablement l'histoire pour impressionner mon fils. Je suis content pour elle, Marcus, oui, et tu sais quoi, maman, quand elle sera promue, nous gagnerons plus d'argent, et nous pourrons théâtre plus souvent. Peut-être même t'amener faire du shopping dans des endroits décents. Chaque mot sortant de la bouche de mon fils ressemblait un coup de poignard. Comment avais j'ai élevé un homme aussi aveugle à la cruauté de sa femme? C'est très attention, né de ta part, Fils. Après avoir raccroché, j'ai appelé immédiatement Estelle. Estelle, I besoin d'informations sur des rumeurs de promotion pour Tiffany Albright. Aucune, Mademoiselle Coleman. En fait, sa supervise. Your direct, Diane, m'a dit hier qu'elle envisageait de la mettre en probation, à cause de son attitude avec les clients. Parfait avez, vous les rapports que j'ai demandés prêts, oui, madame, incidents documentés, enregistrements de sécurité, et témoignages de clients qui sont plaints de son comportement. Excellent travail, maintenant I besoin que vous fassiez une chose de plus. Dites-moi, j'ai vu que vous inquiries discrètement sur la situation financière personnelle de Tiffany et Marcus, revenus, dépenses, dettes, tout. Estelle n'y posa aucune question. Après 20 ans de travail avec moi, elle savait que quand je demandais des informations financières sur quelqu'un, j'avais mes raisons. Le jeudi après midi, les résultats arriveront sur mon bureau et étaient encore meilleurs que prévu. Marcus et Tiffany vivaient complètement au-dessus de leurs moyens. Leur appartement coûtait $3,500 par mois, plus que le salaire entier de Tiffany. Ils avaient des dettes de cartes de crédit dépassant $40,000, un prêt auto de 22 zeros, $0, et avaient demandé une avance de salaire à la boutique le mois dernier.
Mais la detail la plus delicia etate quills avant demande unprert hypothe care pour actor un mason de two. 150 zeros. Euro $0 and utilicent la promotion imminent de Tiffany et sa future augmentation. Comme garantie, la mason de leurs rêves élève, near quills avant planifié, tout dépend, date d'une ascension qui en, elate jamais si produire. La vendredi arriva, plus vite que prévu. GM habili de ma tenue, exécutive la plus discrète, mais élégante. Un talur Chanel noir que j'ai, avise acte. Paris l'année précédente, assorti, MS pearls authentiques Mikhayoto. Rien de tape, LOL, mais tout expert en mode, reconnaître immédiatement la qualité, à 10 heures du matin, J, arrivé à la boutique du centre, ville. Ma boutique, bonjour, Mademoiselle Coleman, Diane la superviseur, me salua en utilis et mon nom de marriage, comme elle le faisait, tougers en public. Les directeurs vous attendent dans le bureau, G traversai le magasin, observant chaque détail. Les employés travaillant avec diligence, servant les clients avec professionnalisme et grâce, tous sauf une. Tiffany était appuyée contre le comptoir, parlant au téléphone portable, et riant bruyamment. Son uniforme était froissé, son maquillage trop chargé, et son attitude complètement inappropriée pour l'environnement sophistiqué de mon établissement. Phil, tu n'y vas pas croire ça. G. l'entendis dire au téléphone, ma belle, mire est tellement pathétique. G. jure que Marcus Amad dit hirer quan pouvait éliminer faire du shopping, quan G. sert, I promu. Imagine devoir apprendre à une femme de 70 ans comment establir. El rit de sa propre cuité pendant qu'une client attendait patiment der servi. Oui, G. travaille dans la boutique la plus exclusive de la ville. Ma patronne est super cool. Elle me fait beaucoup confiance. En fait, elle va me nommer responsable junior la semaine prochaine. Mensonges sur mensonges. Fascinant, donc, ma belle. Mire est présenté, l'enterrement de son mari habillé comme une indigente. G. jure que ça ressemblait à une robe achetée chez un discounter. J. étais garnie par procuration. La cliente en attente passa à un autre comptoir, clairement agacée par le manque de service. Tu sais si qui est le plus drôle, continua Tiffany, ignorant tout. Elle pense vraiment que sa robe était élégante. La pauvre ville en a aucune idée de si qu'est la vraie mode. C'est à ce moment que G décida de m'approcher d'elle. Excuses, moi à 10, G doucement. Tiffany se tourna et me reconnut un instant, probablement parce qu'elle n'y m'avait jamais vu, habillée convenablement auparavant. Oh, belle, mire, qu'est ce que vous faites ici, demandait, elle, couvrant le téléphone de sa main, clairement irritée par l'interruption. G suis venu faire des chats, répondis, G innocemment. Marcus m'a donné de l'argent et a dit que vous pouviez émettre à choice, quelque chose d'approprié. Son attitude changea instantanément. L'idée de m'apprendre à m'habiller Alex était visiblement. Oh, c'est merveilleux. Faut que j'ai à elle, dit-elle à son ami, G dois aider ma belle, mire à arrêter de si ridiculiser. Elle raccrocha et me regarda de haut en bas avec un mépris à peine voilé. D'accord, belle mire, d'abord nous devons établir un budget. Combien Marcus vous êtes, il donné, parce que les choses n'y sont pas bon marché ici. Si n'est pas comme le marché aux puces où vous êtes de habitude. Marcus m'a donné $500, G mentis. Tiffany rit $500, oh mon Dieu. Avec $500 ici, vous pouvez à peine vous offrir une paire de boucles dorées. Mais bon, voyons si qu'on peut faire avec si peu. Elle me conduisit à la section des accessoires,
la partie la moins cheer du magasin. Regard as belle, mere, cessit, charp sant en promotion, els cotent 200 chacun, mais els sont tres jolies. Els porient adjouter un, touche de classe a votre style. El prit un echarp et mi la montre de façon condescendante. Voyez la qualité de la soie, c'est ça, la vraie élégance, pas cius genils, que vous porte as habituellement. El echarp quel tenate provenate de ma collection, printemps de l'année précédente. J'avais personnellement supervisé a chaque détail de sa conception. Elle est très belle, admise G, voilà, J, I un bon oil pour ces choses. C'est pourquoi mes patrons vont me promouvoir. Ils reconnaissent mon talent. À ce moment, Diane s'approche de nous. Tiffany, Mademoiselle Coleman vous attend dans le bureau. Tiffany palette légèrement. Mademoiselle Coleman, ma patronne est là. Oui, elle est arrivée il y a quelques minutes. Elle a dit que c'était urgent. Je voyais la panique dans les yeux de Tiffany, mais je suis une cliente. Je m'occuperai de la dame. Diane intervint diplomatiquement. Tiffany me regarda avec agacement. Belle, mère, j'ai une affaire de travail très importante à régler. Je reviens dans quelques minutes pour continuer. Vous aider. Oui, bien sûr, ma chère. Allez régler vos affaires importantes. Je la regarde. Is. Elle ignore nerveusement vers les bureaux du Duc immédiat, ignorant complètement quel si dire. I jette droit vers sa destruction professionnelle. Pendant que Tiffany montait nerveusement au bureau où elle pensait, que je rencontrerais en tant qu'employé, je restai en basse, savourant l'ironie de la situation. Diane, ma superviseur de confiance, s'approcha de moi avec un sourire complice. Comment était la performance, madame? Demandit, elle à voix basse, mieux que prévu. Cette femme vient de celler son destin professionnel avec ses propres mots. Les enregistrements de sécurité ont capturé toute la conversation téléphonique et son comportement envers vous. Voulez-vous que je monte maintenant, attendance encore quelques minutes, je vu quel devient bien nerveux en si demandant où je suis. Et pendant ce temps, je décidai de faire un tour dans mon magasin, observant son fonctionnement sans ma présence visible. Les employés travaillant de façon professionnelle servant chaque client avec courtoisie et connaissance, tout sauf celle qui venait de monter à l'étage. Je m'approchai d'une jeune vendeuse, une fille nommée Chloé, que j'avais embauchée il y a 6 mois. Excuses, moi, dis, je en feignant d'être une cliente ordinaire. Que penses vous du service de la jeune femme qui était ice? I il y a un moment, celle aux cheveux you bouclés. Chloé leva les yeux nerveusement avant de répondre. Vous voulez dire Tiffany? Oui, je pense que c'était son nom. La fille hésita un moment, clairement mal à l'aise. Et bien, si en est pas, à moi de commenter mes collègues. Just curieux, elle semblait très confiante. Et qu'est-ce, madame, je préférerais vous aider, de quoi avez-vous besoin? Sa diplomatie m'impressionna. C'était exactement le type d'employé que j'appréciais, professionnel, discret, loyal. En fait, j'attends juste quelqu'un, mais dites, moi travaille vous ici depuis longtemps, 6 mois. C'est mon premier emploi dans le commerce de luxe, et j'adore vraiment ça. Et l'environnement de travail, Chloé jeta un nouveau regard vers les escaliers. La plupart de mes collègues sont formidables, très professionnels, toujours prêts à aider. Mais elle est sourire. Mais je n'y devrais pas dire ça, mais certaines personnes pensent que travailler ici, à leur donne le droit de traiter les autres mal, comme si le glamour de la boutique leur montait à la tête. Exactement ce que je soupçonnais. Avez
vus vu des situations spécifiques. A by N, J. I vous comment certains employ as jugent les clients d'après leur apparence avant de les servir, comme est-ils décident qui pute ou non si permitter d'acter ici. Ça va contretout si quan nous enseigne information, et quest si quan vous enseigne information. Que tous les clients méritent la même respect et la même attention, peu importe leur apparence ou leur tenue. Que notre patron, Mademoiselle Coleman, dit que la vraie élégance vient du respect et de l'humilité, passe de l'arrogance. Mon cœur si gonfle de fierté. Mes valeurs étant transmises correctement, du moins aux emplois, as qui valiant la peine d'être gardés. Votre patron semble être une femme très sage. Elle est, bien que je n'y l'ai jamais vue en personne. Tout le monde la vante, on dit qu'elle a commencé de zéro et a bâti cet empire avec du travail acharné et des principes solides. À ce moment, j'ai vu Tiffany descendre les escaliers avec un air de confusion totale. Elle marcha directement vers moi. Belle mere personne ne vous a servi encore. Quel service terrible, dit-elle, clairement frustrée de ne pas avoir trouvé sa patronne à l'étage. Et cette jeune demoiselle s'occupait très bien de moi, répondis. J'ai en désignant Chloé. Tiffany regarda Chloé avec dédain. Oh, elle est nouvelle. Elle et I connaît rien. C'est moi l'expert ici. J.I. suis depuis plus longtemps et J.I. plus d'expérience. Chloé s'éloigna discrètement, mais je voyais dans ses yeux qu'elle avait parfaitement compris quel genre de personne était Tiffany. Avez-vous trouvé votre patron? Demandai-je innocemment. Non, il semble qu'elle ait dû partir, mais ça n'a pas d'importance. Elle voulait probablement just me parler de ma promotion. Elle me cherche toujours pour les choses importantes. Les mensonges s'accumulant, et bien en attendant nous pourrions continuer regarder des vêtements pour moi. Bien sûr, belle mère, mais d'abord laces, while vous dire quelque chose d'important. Quand j'y serai, I prom you responsible, je vais mettre en place beaucoup de changements ici, surtout au niveau du service client. Quel genre de changements, par exemple, je vais établir un code vestimentaire pour les clients. On ne peut pas laisser un import qui entre ici, I habile un import commun. C'est une boutique de luxe, pas un magasin discount. Chaque mot était plus révélateur que le précédent. Et si quelque. When ne respect pas votre code, et bien, je suggererai poliment qu'il est dans des magasins plus adaptés à son niveau. C'est pour le bien de tous. Les vrais clients se sentent mal à l'aise quand ils voient des gens qui ne correspondent clairement pas ici. Philosophie intéressante, murmurai-je. Exactement. Ma patronne sera tellement fière quand elle verra comment je mollir l'image du magasin. Elle me donnera probablement un bonus pour l'initiative. Elle me conduisit à la section des robes, les plus chères du magasin. Ironiquement vers mes propres créations les plus exclusives. Regardez belle, mère, ces robes sont magnifiques, mais elles sont évidemment hors de votre budget. Elles coûtent entre $5,000 et $15,000 chacune. Elle prit une de mes conceptions préférées, une robe champagne avec des détails brodés à la main. Voyez cette qualité, c'est de la vraie haute couture. N'ai une similaire à la maison, une cliente très importante qui était ravie de mon service me elle a offert. Autre mensonge, les employés étant strictement interdits d'accepter des cadeaux de clients, et je revois personnellement tous les rapports de ventes. Elle est ravissante, admise, je en touchant le tissu. Oui, mais elle en est définitivement pas pour vous.
News Devons vus truver quelk chose de plus realiste, quelk chose qui correspond, voter style actual. Elmi dirigia vers une section, arrière aussi trouvant les articles, soldes des saisons passés. Voici des choses, plus dans voter gamme de prix. Regardes cette robe grise esti reduite, $400. Eliesti parfait pour les dames de votre age. La robe quelle me montrait provenait effectivement de ma collection, mais dil wia 3 ans, une conception que j'avais abandonnée parce qu'elle n'y répondait pas à mes standards de qualité. Que pensez vous de cette robe, demande I.G. Franchement, si en est pas grande chose, mais pour quelque one comme vous sa ira. Vous en avez ni la silo, wet ni la présence pour porter les pieces vraiment exclusives, ces mots me blesserant, mais pas pour la raison quelle pensate. Ça facete mal de savoir qu'une personne aussi cruelle et superficielle travaille dans mon entreprise en représentant mes valeurs au public. Et vous savez quoi, Tiffany, dis G en fin, G pense que vous avez raison sur mon manque de style. Et elle saurait victorieusement, G suis content que vous le reconnaissiez, c'est le premier pas vers l'amélioration. Mais j'ai une question, dites, moi si qui si passerait si quelque, when feignait derder pauvre mais avait en réalité beaucoup d'argent. Comment devriez vous traiter cette personne, Tiffany Ritt? Oh belle, mire, ça en arrive que dans les films. Les riches ni si déguisent pas en pauvres, c'est ridicule, mais hypothétiquement si quelque, when intra ice, I habile comme vous il en a définitivement pas d'argent. C'est impossible pour quelque, when avec de vrais moyens des habiller si simplement. G voix, du plus, pourquoi une personne riche feigned ret-elle derder pauvre? Ça en a aucun sens. Les gens avec de l'argent violent que ça si voix, ils violent elle Taylor. Comme mes clients VIP, elles arrivent taugers impeccablement habillés avec des bijoux coûtent ou dans des voitures de luxe. Récemment très logique, c'est pourquoi je suis doué dans si travail belle, mire, je sais lire les gens. Je sais exactement qui peut si permettre quoi et comment les traiter en conséquence, et si moment Estelle, ma secrétaire personnelle, entre discrètement dans le magasin. Elle me vit et s'approcha, Madame, on vous attend dans le bureau, dit-elle avec un sourire. Tiffany la regarda bizarrement. Excuses, moi, qui êtes vous? Je suis la secrétaire personnelle de Mademoiselle Coleman. Estelle répondit factuellement. Et quest si que ma belle, mire à voir avec votre patron. Estelle me regarda, attendant des instructions. Je hachai légèrement la tête. Votre belle, mire ici ma patron. La couleur quitta complètement le visage de Tiffany. Le silence qui suivit les mots d'Estelle fut assourdissant. Tiffany me regarda comme si elle avait vu un fantôme, son visage passant par toutes les nuances du blanc au vert pâle. Et quoi qu'avez vous dit, balbutia-t-elle, et s'accrochant au comptoir pour n'y pas tomber, si que vous avez entendu. Et Estelle répondit avec un commis professionnel. Séraphina Coleman, est la fondatrice et propriétaire de cette chaîne de boutiques. Tiffany pivot pour me faire face, les yeux écarquillés. Non, si en est pas possible, vous vivez dans si petit appartement. Vous conduisez cette vieille Honda, vos vêtements, mes vêtements à 80 zeros, $0, elle interrompis, G. Dousement. La robe qui vous dérangeait tant, elle interrompt de mon mari, 80 000, repeated elle comme un show, incapable de digara. La même robe que vous considérez comme un article soldé. Les mêmes escarpins à 12 0, $0 que vous decís provenir d'un marché aux puces. Ces mots sortirent en halitements brisés,
Mais J, I travaille pour vous pendant 2 ans, c'est exact. Et pendant ces 2 ans, J, I reçu de multiples rapports sur votre comportement inapproprié avec les clients. Estelle sort et un dossier de son sac. Voulez vous que je lise les rapports, madame, et s'il vous plaît, Estelle. Je pense que Tiffany a besoin d'entendre exactement ce que ses supervisors ont documenté sur elle. Tiffany essaie fala dans un fatuel proche, complètement choqué. Rapport du 15 mars, commence Estelle. Une client assessed plainte que l'employé Tiffany Albright ella ignoré pendant 20 minutes parce qu'elle avait déterminé que la cliente en avait pas le profil économique pour acteur dans le magasin. Non, si n'est pas rapport du 22 avril. Une client de 60 ans a été traitée avec mépris et condescendance. Dirigé seulement vers les articles soldés sans qu'on lui demande ses préférences ou son budget. Chaque rapport était une claque de réalité au visage de Tiffany. Rapport du 8 mai. L'employé a été vu utilisant son téléphone personnel pendant 2 heures de son service, ignorant plusieurs clients. J pu expliquer, quelles vous expliquer, Tiffany, demandai ma voix tranquille, mais l'air d'autorité. Allez, vous expliquer comment vous avez décidé de me humilier publiquement, à l'enterrement de mon mari. Ou préférez, vous expliquer comment vous venez de me dire, que vous déterminez la valeur des gens uniquement d'après leur apparence. Des larmes commenceront couler de ses yeux, madame, je ne savais pas si j'ai avais su exactement c'est là le problème, Tiffany. Votre respect pour les gens dépend de leur statut économique. Vous en êtes gentil qu'avec ce que vous pensez riches. Je m'approchai d'elle, maintenant ma posture élégante mais intimidante. Dites, moi, quoris, vous faites différemment, l'enterrement si vous aviez su que j'ai étais vraiment. Je n'aurais jamais vous n'aurais jamais quoi, vous n'auriez jamais montré votre vraie personnalité, vous n'auriez jamais rêvé, à quel point vous êtes cruel et superficiel au fond. Tiffany sanglotait ouvertement maintenant. Et s'il vous plaît, mademoiselle Coleman, si était une terrible méprise, je vous respecte beaucoup, je vous ai toujours respecté. Vous m'avez respecté, il y a 5 minutes quand vous m'avez dit que je n'avais ni la silo, wet ni la présence pour porter des vêtements de qualité. Si était votre vraie opinion de votre belle, mire, la femme qui élevait elle, homme que vous aimez. Les pleurs de Tiffany sont indifférents. Daughters employ et avant commencer, à s'y rassembler discrètement, sans s'approcher trop, mais clairement conscience que quelque chose de majeur s'y passait. Estelle dit à ma secrétaire, pourriez vous lire le dernier rapport, bien sûr, rapport de ce matin. L'employé Tiffany Albright a été enregistré par les caméras de sécurité parlant de façon désablée. Junté d'une cliente qui assist avéré herder un membre de sa famille, violent plusieurs politiques, confidentialité et de professionnalisme de l'entreprise. De plus, ajoutai G, elle a menti sur une promotion, inexistante pour impressionner son mari et a demandé un prêt hypothécaire basé sur ce mensonge. Tiffany leva brusquement la tête, comment savez vous pour le prêt? Tiffany G sais tout si que j'ai, I besoin de savoir sur les gens qui travaillent pour moi, sur tout quand ces gens sont de la famille. Estelle continua, l'enquête financière montre des dettes de plus de 60 zeros, $0, des dépenses dépassant les revenus familiaux de 300%, et plusieurs avances de salaire non déclarés. Et non déclarés, répétai G,
Si qui signifi quen plus de tout le reste, vous avez menti sur vos documents financiers d'entreprise. Madame, est-il vous plate, je puis tout expliquer. J'avais besoin de l'argent pour maintenir un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre, pour atteindre une richesse que vous ne possédez pas tout en rabais, en les autres pour leur manque apparent de ressources. L'irony de la situation était parfaite. Tiffany, qui était moquée de ma pauvreté se passait, était celle qui était vraiment fâchée. Tiffany, dis-je, ma voix devenant encore plus froide, j'ai vu que vous comprenez quelque chose de très important. Ce qui me dérange en est pas que vous ignorez qui j'étais. Ce qui me dérange est la façon dont vous avez traité la personne que vous pensez que j'étais. Mais madame, ce qui me dérange est que vous ayez jugé approprié de humilier une veuve de 70 ans devant toute sa famille. Et ce qui me dérange est que vous basez votre respect pour les autres êtres humains sur le prix de leurs vêtements. Si n'était pas mon intention, si n'était pas votre intention de montrer votre vrai caractère parce que c'est exactement ce que vous avez fait, je me tourne à vers Estelle, avez vous les documents prêts? Oui, madame, tout est préparé. Tiffany nous regarda avec une terreur croissante. Quels documents, vos papiers de licenciement, bien sûr, non est-il vous plate, J. I besoin de ces travail. Nous avons des dettes, des paiements, la nouvelle maison. La nouvelle maison que vous prévoyez d'acter avec l'argent d'une promotion qui n'a jamais existé. Est-il vous plate, mademoiselle Coleman? Je jure que je changerai. Je serai différent. Vous changerez. Vous serez différent. Je m'approche à nouveau d'elle. Tiffany, vous avez 32 ans. Si vous n'avez pas appris, traiter les gens avec un respect basique, cdh, vous n'y rendrez pas maintenant. Mais c'est ma famille, je suis votre belle fille, exactement, vous êtes ma belle fille, et cela rend votre comportement encore plus impardonnable. Estelle me tendit un dossier, les documents de licenciement, madame. Merci, Estelle. Je pris le dossier et le montrai à Tiffany. Voici votre lettre de licenciement, effective immédiatement. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est de la vengeance personnelle. Vengeance personnelle, je risque d'ousement. Tiffany, c'est une simple application de la politique d'entreprise, mauvais traitement des clients, usage abusive du temps de travail, mensonges sur des documents officiels, et multiples violations du code de conduite, mais J. I besoin de ces travail. Mon mari va découvrir beaucoup de choses aujourd'hui. Elle interrompit. J. Y compris comment sa femme traite, sa mère quand elle pense, que personne d'important n'y regarde. Les larmes de Tiffany s'étaient transformées en sanglots désespérés. Est-il vous plate? Je vous en supplie, donnez moi une autre chance. Vous avez d'âge. Eu votre chance, Tiffany. Vous élevez eu pendant du ans de travail ici, et surtout vous élevez eu le jour de l'enterrement quand vous aurez pu choisir de montrer de la compassion au lieu de la cruauté. Mais vous n'y savez pas, et c'est exactement le problème. Votre vrai caractère se montre quand vous pensez qu'il n'y a pas de conséquences. Estelle, dis, à ma secrétaire, pendant que Tiffany continuait à sangloter, est-il vous plate, appelez la sécurité pour escorter l'emploi et hors du bâtiment. Non attendez, Tiffany hurla, si levant désespérément. Ça ne peut pas finir comme ça, je suis de la famille. La famille se comporte avec un respect mutuel, Tiffany. Vous avez décidé de rompre cela, je jure que je changerai.
Donnes moi une dernière chance, comme la chance que vous avez est donner le jour de l'enterrement. Comme la considération que vous avez montré quand vous avez décidé de transformer le moment le plus douloureux de ma vie en votre spectacle personnel de supériorité. Tiffany s approche de moi les mains joints, littéralement en train de supplier, et Mademoiselle Coleman, et s'il vous plaît, pensez à Marcus. Pensez à votre fils, si vous prenez mon travail, vous ruinerez notre mariage, je ruinerai votre mariage. Je la regarde, I avec une incrédulité sincère. Tiffany, vous avez ruiné votre mariage le jour où vous avez décidé de humilier publiquement la mère de votre mari. Mais il va me haïr, il n'y comprendra pas, oh, il comprendra parfaitement, surtout quand je lui montrerai les enregistrements de sécurité d'aujourd'hui. Son visage est affaissé encore plus, enregistrements. Check mot que vous avez dit sur moi, sur mes vêtements, sur mon passé manque de classe. Chaque commentaire cruel que vous avez fait au téléphone en pensant que personne d'important en écoutait. Est-elle intervint discrètement, la sécurité arrive, madame, parfait, je me tourne à nouveau vers Tiffany. Vous avez maintenant environ 5 minutes pour vider votre caissier et rendre votre badge d'employé. C'est un abus de pouvoir. C'est de la persécution familiale, abus de pouvoir, ma voici durcit. Tiffany, l'abus de pouvoir était quand vous avez humilié une femme de 70 ans devant tout, sa famille parce que vous pensez pouvoir le faire sans conséquences. Mais vous avez des millions, j'en quasi travail, et de qui est ici la faute, vous avez forcé, vivre au-dessus de vos moyens. Vous avez forcé à mentir sur des promotions inexistantes. Vous avez dit de demander des prêts basés sur des fantasmes. Chloé la jeune employée qui m'avait parlé plus tôt et s'approcha timidement. Madame avez vous besoin de quelque chose? Oui, Chloé, j'ai vu que vous observez cela très attentivement. C'est une leçon sur pourquoi nous traitons tous les clients avec le même respect, peu importe leur apparence. Tiffany me regarda avec une haine pure. Vous allez utiliser ça pour des leçons exactement,